the world of drugs and alcohol. You can't see that on him now, but it was like this. Very quickly, that situation brought him into desperation of life without sense. Through the call of Our Lady, he received the gift of conversion. Thanks be to the Blessed Virgin Mary, the Queen of Peace. He consecrated his life to Our Lady. He is a part of the community of the Daughter of Divine Love. And in Medjugorje, he is in a service of singing and of playing. With his voice, his music, he serves Our Lady and the Lord. Let us listen to his experience. Thank you for this beautiful introduction. I would only like to transmit to you the grace that I received here in Medjugorje. As you have heard, I come from Bolzano and I grew up in a Catholic family. But in school, like many other young people, within myself, I felt that I wasn't within myself in the right place. And I started to keep company with strange individuals. Because in company with them, as if I found a strength that attracted me. And together with them, I found the courage to rebel against my parents and to rebel against life. I started to smoke, I started to drink, and in that way I entered into this fantastic world of illusion that drugs and alcohol offer. And in this way I learned to run away from reality. I start various further educations, but everything failed. I started to work, but I couldn't stay anywhere for more than 6 months. Full of this restlessness within me. And I sought something that would fill my heart. Even when I was very little, I started to play the guitar. And the world of music became very important for me. And from 14 to 20, I grew up with a desire to be able to perfect my music in order to be able to have
the possibility to become a music idol, to be able to fulfill my life with drugs and alcohol. My home became just like a hotel for me, a place where I came to eat and to sleep. Lavoravo, avevo i soldi, tutto per gestire per la droga, i divertimenti, tutto quello che si faceva, quello che piaceva. I worked only in order to be able to support my drugs, entertainment, everything that pleased me and something that gave me pleasure. Periodo dove veramente c'erano giorni dove non mi ricordavo dove ero stato l'altra sera. There came even times in my life when I couldn't even remember where I was the night before, Dalla mattina alla sera per vivere in questo mondo appunto illusorio. because I would take drugs from morning to night in order to live in this world that is an illusion. Allora mi è successa una cosa molto, diciamo, pesante che ancora ricordo molto bene. Stavo aspettando un mio... Dogodila mi se jedna teška stvar koje se još uvijek jako dobro sjećam. Another thing that happened, Cosa voleva significare? Tek sam poslije shvatio značenje tog događaja. I only understood the meaning of that significance. Con la stradina dove ci incontravamo. Čekao sam svoga prijatelja u jednoj maloj ulici u kojoj smo se mi inače susretali. I waited for my friend in a small street where we generally met. Le sostanze. Već tada dok sam ga čekao bio sam drogiran. Even while I was waiting for him, I was already drugged, intoxicated. Nero in questo piccola stradina. I u toj maloj uličici sam ugledao jednog čovjeka obučenog u crno. And in that little street, I saw a man dressed in black who was approaching me. Bio je vrlo elegantno odjeven. He was very elegantly dressed. La cosa. Nije bilo vrijeme karnevala, prema tome je bilo, It wasn't a time of carnival, so it was very unusual. ali nisam uspio vidjeti njegovo lice. But I couldn't see his face. Dissolto, sparito nell'aria. I onda odjednom je nestao u zraku. And then all at once, he disappeared in the air. Esperienza. Naježio sam se od tog iskustva. E poi dopo appunto la mia conversione avevo capito che già lì il Signore mi aveva fatto capire che io in quel modo in cui vivevo, no, nei giri anche della musica, della droga, vivevo a braccetto con Satana. Poslije na mome putu obraćanja sam shvatio da mi je već tada Gospodin želio reći da sam u tom svijetu glazbe, droge, na način na koji sam to živio u zagrljaju Sotone. And I didn't know that I had lived the way that I had lived in an embrace with Satan. Cose che in quel tempo sono successe, ma anche mia mamma, mio papà, i miei vedevano che ero messo male. Mnoge su se stvari već tada dogodile. Many things happened to me. Mama, tata, svi su vidjeli My mom and dad, all of them noticed that it was worse for me. i počeli su moliti. And they started to pray. Mi hanno affidato a delle persone così per pregare, no? Sacerdoti, suore, eccetera. Povjerili su me osobama da mole za mene, svećenicima. They had asked the priests and the religious to pray for me. Questa ispirazione materna, diciamo, che diceva Roland, lo devo portare a Medjugorje. Non sapeva perché, per cosa, ma sentiva questa speranza. I moja majka, And my mom, skom nadahnuću, through her motherly inspiration, felt that she must go to Medjugorje. She felt, I must bring Roland to Medjugorje. Allora lei ha iniziato a pregare, i ona je počela And she started to pray. in particolare i 7 dolori di Maria, la corona dei 7 dolori di Maria. na poseban In a special way, she started to pray the 7 sorrows of Mary. Ho aspettato molto, 3 anni, ali je jako dugo čekala. But she waited a long time, for 3 years. no? Che lei insisteva, diceva, guarda, a Medjugorje appare la Madonna, devi andarci. Jednog dana ona je insistirala i rekla je One day she said, insisting, look,
in Medjugorje, ladies appearing. You must go. ali ja sam je uvijek odgovarala. I always responded to her, I'm not interested. I don't want to. Una volta sono riusciti a convincermi perché dicevano il viaggio era gratis. I u jednoj prigodi su me uspjeli uvjeriti jer su rekli And on one occasion, they managed to convince me because I was told that the trip was free. Viaggio turistico, no, in questo posto. i došao sam ovdje u Medjugorje I came here to Medjugorje thinking raditi o jednom turističkom that it was just a matter of a vacation, a tourist trip. i to se zbilo 86. This was in 1986, 1987, C'erano ancora le piantagioni di tabacco. I u to vrijeme and at that time, su polja bila the fields were still filled with tobacco, Una cosa che mi interessava qui. i to je bila jedina and that was the only thing that interested me here. Non sono né andato sul Križevac né Podporto né in chiesa. nisam išao I didn't even go to Križevac, to the Hill of Apparitions, or to the church. Per appunto far tacere mia madre. došao sam I came only to silence my mom. Per dire che anche quel viaggio, no, nel poi ha avuto il suo effetto. sve sam to rekao I've said all this jer to putovanje je poslije because that trip had its effect afterwards. Io sono tornato dopo quel viaggio, sono ricaduto peggio di prima. i ja sam se vratio nakon toga. And I returned after that pilgrimage, Pao sam još dublje nego prije. and I fell even more deeply than I did before. Non aveva più senso e nel mio cuore ho detto, se questa è la vita, allora non vale la pena di vivere. I došao sam do točke da And I came to the point izgubio smisao. where my life completely lost meaning. And I said, if this is life, then it has no meaning at all. L'effetto sicuramente molto chiaro delle droghe, della vita dissoluta, ma specialmente anche della musica. Ali to je svakako bio učinak droge This was the effect of drugs, koji su stvorili also music, that created a lost life, Toglie la libertà interiore. that took away an interior life, interior freedom. C'era padre Slavko, kad sam ja došao ovdje u Medjugorje When I came here to Medjugorje, Father Slavko was here, a confessarmi da lui alla fine pregò sempre su di me per la libertà interiore. i kada sam se kod njega ispovjedala when I would confess with him, at the end he would always pray over me for interior liberation. Io avevo quel desiderio, ecco, di farla finita. i nakon toga trenutka nakon te želje And after that meni da završim desire within me that was born for this to end, ponovno sam došao ovdje u Medjugorje I came to Medjugorje again. Io sentivo nel mio cuore come essere a casa. i prvi put sam u svome And for the first time in my life, I felt at home. Piangere, počeo sam I plakati started to cry. i nisam znao I didn't know why. iniziato a fare quello che fanno tutti qua, i počeo sam I started to do everything that the others are doing here. andare in chiesa, sui monti, počeo sam I started to pray, to go to church. I climbed the hills. davo un messaggio della Madonna che era martellante. i sjećam se jedne And I remember one of Our Lady's messages tako jasna that was so clear and sharp, Diceva decidetevi per Dio. u toj poruci where she said, decide for God. E volevo sapere cosa significa decidersi per Dio. i želio sam znati And I wanted to know what it means to decide for God. Tornato a casa diverse volte, però sentivo che ero debole dentro. vraćao sam se kući nekoliko puta i I returned home several times, and I felt that I was weak within. Ho preso dopo un po' di tempo che decidersi per Dio vuol dire decidersi a pregare. i nakon nekog vremena sam And after some time, I understood učiti se za that to decide for God means to decide for prayer. Così ho iniziato i primi passi del mio cammino della conversione. i tako sam And in this way, I started my first steps on the way of conversion. Una volta mi ricordo bene, c'era un viaggio che sono venuto qui a Medjugorje i sjećam se dobro And I remember well, because once when I came here to Medjugorje, ancora una volta ero ricaduto nelle mie abitudini cattive
Kad sam još jednom when I once again I fell navike, into bad habits, ad essere convinto che la droga leggera non fa male. došao sam do točke da I came to the point where I was convinced that light drugs are not harmful. Ero convinto che me la portavo sempre dietro come le sigarette. i bio sam uvjeren And I was convinced lagane droge of this so that I would always have them with me like cigarettes. Bolzano con l'autobus avevo nella giacchetta le mie cose. i jednog dana krenuli smo s autobusom iz Bolcana u jakni And one day, when we set out from Bolzano, in my jacket I had my things. Gli autobus, diciamo, erano più persone anziane che giovani. i u autobusu su In the bus, there were more older people than young. Pensate a quella roba, diciamo, che io avevo, nessuno sapeva che io avevo la droga dietro, avevo il mio mondo dietro. i dakle nitko od njih And no one knew imao unutra, to njih nije what I had inside. They weren't interested. No one knew sa sobom. that I had the drugs as my world with me. Non vedevo l'ora che si fermasse l'autobus alla prima fermata. I kad smo krenuli, ja And when we set out, čekati I couldn't wait for the first bus stop Fumarmi uno spinello per alleggerire il viaggio. to popušim smoke joint marihuana, a joint of marijuana sebi to to ease the journey. Mi ha proprio permesso questa cosa i nebeska And matka the Heavenly Mother actually permitted this per farmi capire dove ero, a che punto ero. for me to understand at which point I was. je došao. Ci siamo fermati, esco tutto tranquillo, metto la mia giacchetta e vado ad imboscarmi, cioè ad appartarmi da qualche parte. I autobus se zaustavio, ja sam The bus stopped. I took my jacket. u osamljenom mjestu. I looked for a separate place, a lonely place. Mia mano nella tasca e non trovo più niente. Stavio sam svoju ruku u I džep, put my hand into the pocket nisam našao, and I found nothing there. Ci credevo, nisam mogao I vjerovati. couldn't believe it. To je bilo nemoguće. It was impossible. Nitko nije znao. No one knew. No one was interested. dentro di me è come un'esplosione di rabbia, di violenza. I unutar me Inside of me, there was an explosion of anger, of violence. Come in una valle sperduta alla frontiera, dopo mezzanotte, i nalazili smo se u jednoj dolini, We were in a valley graničnom prelazu, at the border in the middle of the night, casa, non potevo più proseguire. i tada sam se želio and I vratiti. wanted to come back home. I didn't want to continue, Non c'era treno, non c'era niente. but it was impossible. Nije bilo There were no trains, there was nothing. Allora, in qualche modo, ho proseguito questo viaggio e sono venuto qui a Medjugorje. I tako na neki način And so, in a way, I continued that journey, and I came here to Medjugorje. Ho avuto una grande guarigione dentro il mio cuore. i na tom hodočašću And on that pilgrimage, jedno snažno ozdravljenje moga srca. a powerful healing of my heart took place. Alla confessione, a confessarmi. Došao sam ovdje, I came here, sam se ispovjedao. and I went to confession. Aiutato a confessarmi bene sull'occultismo, sulle pratiche cattive, quello che è peccato. U toj ispovjedi In that confession, the priest helped me in order to confess well, posebno especially praksi pertaining to occult and everything that belongs to the world of evil. E da quel momento ho capito che io devo lasciare gli ambienti che mi legano al passato. And from that moment, I understood that I had to leave the surroundings that were binding me to the past. u kojima sam živio u prošlosti. Sono venuto a stare qui a Medjugorje per dei mesi. I došao sam ovdje u Među I came here to Medjugorje to spend several months. Sono riuscito a lasciare veramente la vita che facevo prima. i polako And little by little, I managed to leave the previous life. Celeste, fatto questo dono, sapeva che non bastava essere liberati diciamo, dalla droga, dalle cattive abitudini, i nebeska majka And the Heavenly Mother dar, gave the gift jer je znala da nije dovoljno samo napustiti because she knew that it was not enough navike. just to leave bad habits. Dio ha un progetto per ciascuno di voi. Baš kako ona kaže, Just as she says, jedan plan God has a plan for each one of you. Non potevo mai trovare la volontà di Dio nella mia vita.
In such conditions, I could not find the will of God for my life. Però tutto quello che ho fatto è stato sempre aiutato dalla preghiera, dal sacrificio di altre persone. But everything that I managed to do was helped with prayer and sacrifice of others. La nostra fondatrice. And then here in Medjugorje I met Mother Rosaria, the foundress Lei è diventata una of our community, concreta che mi ha aiutato a crescere l'uomo interiore. as she was the conquered individual who helped me to grow Quello che non è as an interior man, cresciuto fisicamente, ma dentro ero ancora piccolo. that everything within me that did not grow up would grow. Physically I was grown, but inside I was very little. Quello che il mondo proponeva mi aveva ridotto a quello stato che io mi ricordo bene ero in casa. And everything that the world offers us, she was able to reduce to such a minimum. I remember well, we were at the house, Cosa vuoi, Fanta o Coca-Cola? and Mother Rosaria asked me, "What do you want, Fanta or Coca-Cola?" Dicevo timido, io dicevo vabbè, è lo stesso qua, lo stesso. And shyly I said, "It's all the same." No, And she said to me, "No, you have to decide." questo mi ha messo con le spalle al muro e ho riflettuto molto. This put my back against the wall, and I reflected much on that. Infatti quello che avevo imparato io era seguire ciò che ti piace, ma con tutta tranquillità. Because what I knew and what I lived was to follow what I liked in complete Porta un'esclusione, peace. Every decision bears with it also an exclusion. include anche dei no. Every yes also includes a no. Allora, con l'aiuto della comunità che si stava formando, And with the help of the community that is in formation, ho avuto la forza di ritornare a scuola. in 1993, I gathered the strength to return back to school. La nostra piccola comunità è qui a Medjugorje. And from 1995, our little community has been here in Medjugorje. Aveva invitato di animare la messa italiana. Father Slavko invited us to animate the Italian Mass Tutto questo carisma della comunità because he recognized the charism of the community, di riparazione. and that is prayer. He recognized the charism of the community, prayer of reparation. Dopo aver concluso gli studi superiori, sono andato a studiare teologia. And after I had finished the high school, I had continued to study theology. And I finished my studies in 2002. In questo periodo, da quando sono venuto la prima volta qui a Medjugorje, un tempo di 1 anno e mezzo che non sono venuto a Medjugorje. In all this time, there was only a year and a half that I was not here in Medjugorje. È diventato la seconda casa, For me, Medjugorje has become my second home. ma non era perché appunto volevo io. It wasn't because I wanted it, Il Signore aveva un progetto, but because the Lord had a plan aperto solo qui a Medjugorje con la preghiera e quello che la Madonna dice. that I have discovered here, particularly in Medjugorje, and through prayer. Ho pensato nella mia vita a consacrare la mia vita a Dio. And I have never in my life thought about consecrating my life to God. Però con tante lotte, tanta sofferenza,
but through great battle and suffering, capire che la volontà di Dio era quella. Trebao sam shvatiti I needed to understand that that was God's will. Capire un'altra cosa che io non avevo imparato crescendo. i u svome odrastanju And in my growing up, I also had to understand one more thing that I did not understand, Specialmente i giovani, non è che siamo in questo mondo a fare quello che vogliamo noi. a to je da and that is that we, the youth, in this world, do not live in order to do what we want to do, Dio ha un progetto per noi, but God has a plan for us importante, non solo per noi, ma anche per coloro che stanno attorno a noi. i taj plan that is important, not just for us, but for all those who are around us. Voglio sottolineare, sono qui per grazia e misericordia. i želim Because I want to accentuate, I'm here zahvaljujući milosti only thanks to grace and mercy, Pregato, mi hanno sofferto. jer su drugi because others prayed for me and suffered. In comunità facciamo questo, offriamo la nostra vita, preghiamo to isto činimo i This is what we also do in our community. We pray affinché altri possano incontrare l'amore di Dio. molimo We pray drugi ne upoznaju until others come to know the love of God Versione. i dok ne postanu and until they shvatiti become capable of accepting conversion, jer ja nisam because I didn't want to hear about conversion. Dio ci dà una grande speranza qui Gospa nam ovdje Our Lady here pours great hope into us. con la preghiera, specialmente il rosario e quello che lei dice, possiamo veramente fare operare miracoli al Signore. uljeva nam nadu da She pours forth the hope Gospodin that we can work miracles in the Lord through prayer and in everything that she calls us to. È venuto a ricordare Dio esiste. Gospa kaže Our Lady says that she came to remind us podsjetiti na to da Bog that postoji God exists. Questo una volta, ma questo forse è abbastanza chiaro, no? i jednom sam se upitala Once I asked myself, to dovoljno perhaps this is sufficiently clear. Esiste, sì, però poi lei dice anche Dio creatore. da dovoljno jasno da It is clear that God exists. ona kaže But she says, God, the Creator. Questo è appunto quel mistero che se c'è un Dio creatore, noi siamo tutti creature. i upravo je And particularly in that tajstvo ako je is the mystery. If God is the Creator, then we are all creatures. Di noi, se ci ha creati. i on zna mnogo bolje od nas And He knows much better than we do if He has already created us. Conversione è veramente superare spesso le proprie convinzioni. i borba obraćenja And the battle of conversion means nothing more pobijediti svoja uvjerenja than to overcome one's convictions. Tanti anni perché continuavo a voler aver ragione. ja sam mnogo I had to suffer through many years jer sam because I wanted to always be right. Solo veramente accettando la volontà di Dio, scoprendola attraverso la preghiera, ali prihvaćam But only by accepting the will of God and discovering it in prayer sentiremo la vera gioia e la pace. do we feel the real joy and peace. sposobni osjetiti istinsku radost i istinski mir. Io penso che la cosa più importante è quello appunto della pace, I mislim da je And I think that particularly the most important thing is peace. che noi viviamo in pace, ma ciò non vuol dire che a volte bisogna soffrire. Gospa želi Our Lady wants us to live in peace, to ne znači but that does not mean that we are freed from suffering. La Maria desidera per noi giovani tutti la libertà interiore. mislim da And I think that Our Lady sve nas mlade za sve desires for all of us young, for all of us, interior freedom. What does that mean? Che libertà interiore vuol dire essere liberi a fare la volontà di Dio. mislim da unutarnja I think that interior freedom means to be free within, to carry out the will of God, Amare incondizionatamente, biti slobodni to be free, ljubiti, to love unconditionally. tuo desiderio, piacere. a to je iznad naših nadvisuje naše osjećaje. And that surpasses our feelings and our satisfactions. Voglio concludere dicendo questa cosa assurda per
And I would like to conclude this experience stvari koja mi je apsurd. with something that is absurd for me. 1980 In 1989, if I'm not mistaken, nel secondo festival dei giovani at the second youth festival, za vrijeme drugog međunarodnog susreta mladih 1991. in 1991, not 89, io ero qui in Dakle, prije mnogo godina ja thus many years ago I was here, una fase abbastanza da curare, još uvijek still in a phase that needed to be healed. però Maria ci porta Gesù. ali But Mary brings us Jesus. Dire il valore della vita e la preziosità della vita, dobbiamo fare l'incontro con Gesù. da bi otkrili vrijednost In order to discover the value of life, the preciousness of life, we need to discover Jesus' face. Successo in un modo per me molto doloroso, perché avevo ancora una lotta dentro il mio cuore. i to se za mene And this, for me, happened in a very painful way, because within me, I still had a battle. Ero qui a Medjugorje e avevo due amici, uno del Messico e uno della California. i bio sam ovdje u I was here in Medjugorje with two friends. One of them was from Mexico and the other from California. Disse, guarda Roland, che in 2 o 3 giorni inizia il Festival dei Giovani, vieni a suonare. I jedan od njih mi je rekao One of them said to me, Roland, in 2 or 3 days, počinje među the youth festival is going to take place here. Come and play. Dentro di me sentivo no, assolutamente no. a ja sam Inside of me, I felt, no, absolutely not. Però ero qua, non è che ero a casa, potevo dire che avevo degli impegni. i bio sam ovdje But I was here. I wasn't at home. I couldn't say that I had other obligations. Diplomatico ho detto sì, 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 adesso vediamo. i na jedan diplomatski In diplomatic way, I said, yes, yes, we'll see. Allora è arrivato il giorno dell'inizio, no? Mitico qua del festival, la sera. i došao je dan početka The day of the beginning of the festival, it was evening, came, Mi nascondo a ja sam rekla and I said, sad ću se sam now I'm going to hide. e sono andato a finire in un ristorantino, no? Qua da qualche parte di là. i završio sam tamo I ended up in one of the restaurants, Messo nell'ultimo angolino, dietro che non mi trovasse nessuno. i tamo sam sjeo and I sat skroz in a corner where nobody could find me. tako da me niko nije mogao pronaći E inizio a cenare i počeo I started to eat dinner, večerom ed ero tranquillo, no? Perché dovevo evitare questa cosa qui. i bio sam miran I was at peace, bilo je važno izbjeći because it's important to avoid this Mancava playing. e ad un tratto entra questo amico in questo ristorante. još je bilo malo vremena do početka There was still a little bit of time before the beginning when this friend entered into this restaurant. Di traverso. a on I almost choked jeo on my food. otišlo poprijeko Ma vi dico, capite, cioè non è uno scherzo, io vivevo questa cosa seriamente. Cioè lui vede, mi ja vede, se ne šalim ja I'm not joking. živio to iskustvo I powerfully lived that experience. It was an interior battle. bila je jedna duhovna borba Madonna mi voleva portare da Gesù, no? Che si faceva. Allora lui Our Lady wanted to take me to Jesus. qui sei, dai vieni che inizia, forza. Gospa je željela mene dovesti do Our Lady wanted to bring me to Jesus. And that young man came and says, you're here. Come on, hurry up. Let's begin. I couldn't believe it. I što sam mu mogao reći? What could I have said? Mi sono alzato, sono andato da quel ristorantino con la mia chitarra come un cane bastonato. I iz tog restorana sam I išao sa svojom Came out of that restaurant with my učeni pas guitar like a beaten dog. All'epoca si faceva lì došli dentro. smo do zelenog šatora We came to the green tent održavao susret mladih where the youth festival was held at that time. Una tempesta, una cosa brutta, nera, cioè a unutar mene depressione. se događa And inside of me, to luje something like a storm was taking place, something dark, a depression. Siamo arrivati lì, c'era costruito l'altare con le lucine, i došli smo tamo We came there. postavljen oltar sa The altar was set up na njemu with lights on it, candles. dico dentro, no? Dentro dice,
When I entered in, I said, "What is this? These are beyond themselves, outside of themselves." Tamo sam, kad sam ušla unutra, vidio mnoge mlade s gitarama, flautama, When I came in, I saw many people with the guitars and flutes playing musical instruments. I ovaj prijatelj mi je govorio, da, idi tamo k njima. And my friend said, "Go over with them and play." I ja sam sjeo među njih i rekao sam, ma I sat among them and I said, I'm an idiot. što ja uopće radim ovdje?" What am I doing here? Poco tempo vi dico, entra il frate, I prošlo je vrlo malo vremena. Very little time passed. A Franciscan came in. col Santissimo, che all'epoca non mi era ancora molto chiara la cosa. Ušao je u šator He entered into the tent presveti. with the Blessed Sacrament. And at that time, I still didn't know well what that was. Solennemente iniziamo, mi ricordo ancora quella Adoramus Te Domine. I on je ušao u šator. He entered into the tent in a very Smo počeli, još se sad jako dobro sjećam. solemn way. I remember very well that the music was Adoramus Te Domine. Sull'altare quello, I stavio Isusa. He put Jesus at the altar. suonando sti tre accordi, I ja dok sam svirao And tamo, as I played these 3 accords, sentivo come c'è quella tristezza, tutto non so come esprimerlo, si è trasformato in una gioia che ho detto ma che bello essere qui in mezzo a questa gente, no, così, e fare questo quel niente per me, diciamo. i dok sam svirao ta tri obična, as I played these 3 simple chords that were nothing for me, osjetio fizički I physically felt within myself all of that sadness that was within me transform into joy. And I said, how beautiful it is to be here with these people. i u tom trenutku And at that moment, ja susreo Isusa. I encountered Jesus in my heart. Sempre il frate che conduceva questo festival diceva una cosa ai giovani, U to vrijeme And at that time, koji je the Franciscan who led the festival uvijek mladima, spoke always to the youth. govoreći o mnogim stvarima, He spoke to them of many things, and he said, giovani si sente di offrire la propria vita per la salvezza del mondo. tko se od vas who of you young darovati vlastitu feels ready to give your own life for the salvation of the world? kao žrtve? As victims, Quelle parole mi entravano nel cuore, Te riječi su ulazile, these words entered into my heart. però non ne volevo sapere. osjećao sam te I riječi felt kao svoje, ali those words as my own, but I didn't want to hear them. Un'altra grande lotta, i tada je počela još jedna. And there another great battle commenced. dai, la preghiera è qui a Medjugorje, con la preghiera, tutte le realtà, Počela je jedna velika borba koju A great battle commenced Medjugorja that with the help of Medjugorje, prayer in the community, a capire che io sono chiamato a questo. u tome sam shvatio I came to understand pozvan darovati that in fact I was called to give my life. Almeno quasi 20 anni dopo, adesso sono qui al festival e ve lo dico io a voi adesso questo. i sada manje više nakon And now, godina after nearly 20 years, I'm with you here at this festival. govorim vama. And all that I'm speaking to you, Vi chiedo appunto perché la Mamma Celeste lo dice nei messaggi, no? Pregate, offrite per la salvezza del mondo. I govorim vam to jer and I say this to you because Our Lady speaks this in her messages. Pray sebe and offer yourselves for the salvation of the world. Se non lo vuole non c'è problema. ko to čuje i Who hears this nema problema. and does not want to, Niente è impossibile a Dio. it is not a problem, because nothing is impossible for God. Tanto tempo con la sua misericordia, allora riuscirà anche con voi. Ako je uspio If He managed and succeeded with me, by His mercy, they can also succeed with you. A proposito di senso della vita, essere e aiutare che altre persone possano incontrare Dio ed essere veramente in pace e felici. i nema ništa And there's nothing more beautiful in life pomoći drugima, than to help others, sretnu Boga i to meet God, and to become happy. Anche con la musica. Grazie. to mi nastojimo učiniti. And we also try to do this through music. Thank you. Zahvaljujemo Rolandu na njegovom We thank Roland for his precious experience.
He, his experience, and his whole life are another proof ne može pobjeći. that it is not possible to run away from God's grace. We can run, but we cannot run away from it. Now, Zadovoljstvo mi je sada it predstaviti is my pleasure to now present to you Jakov Colo, najljepšeg i najmlađeg od ovih šestero. the most beautiful and the youngest of these 6 visionaries, as he says. Jakov je rođen 1971. godine. Jakov was born in 1971 in Sarajevo. His daily apparitions is from 25th to the 6th, 1981, until 12th of the 9th month. Toga dana, povjerivši mu 10. tajnu, Gospa mu je rekla 1989. On that day, imati ukazanje jedanput godišnje. entrusting the 10th secret to him, Our Lady said that he will have annual apparitions for the rest of his life on Christmas. Jakov has 3 children, lives in Medjugorje with his wife. The intention that Our Lady entrusted to him for prayer is the prayer for the sick.